But onye ọbụla bụ nwa Chineke is encouraged to give. Because onwere onye ga-eme flourish without giving. N'ụwa onwero. Because you are not created to take, you are created to give. So when I encourage ndị ejiro to give, or in their interest, in anọ n'ọka anyị mee expression, Butter Sinach, Butter Frank Edward, Butter Stage, or poor people game here. It's not poor people. But anemia, you encourage them because no giving a with an increase. It's not taking. If you're not going to be rich by collecting, no what? You grow by giving. So I name if encourage to give. Although because their money is needed. Or they can garden now a lot of ụmụakwụkwọ. Kedu ife ego ụmụakwụkwọ emeni na garden? Onye chọọ ebe ya collect ego ọ bụrụ ụmụakwụkwọ. As a matter of fact, here I may invest in them more than they can ever give to church. I can emelofa like free transport, all those things. Free buses. More than. And those days I bido. I know food centers during exam so that they won't go hungry during exams. That's church. A genuine church cares for the poor. 5 days away from the poor. But a genuine church see poor can contribute to ego. Or in the interest of the pastor or in the interest of the poor, not in the interest of the pastor, nor in the interest of the poor, the interest of the advancement of God's kingdom. Kaka Fadinia, your reward or a guy anyway sitting the poor. Meanwhile, one create to be poor. Kedu tuchukwu a secret in matter to be poor. So why do they say the poor among you, even the apostles? I think Jesus Christ even said that something like that. Yes, now there will always be poor among you. There will always be in the makeria. If on the G mampulu miri ngufusi isifa. Check many of them. They had potentials. They were gifted. Oboro Chineke melofa poor. But they have become poor. And only one thing. Chineke ne meet wagi at your level. Level in or you be at that level to help you. So opotaro no level or cholokeno. Chuku chokan no leba. And by my errors, again no mebawa. Obuleba kanno. Oh ya biakute meba. And relate with me at this level. The poor will be among you. But na fe make aburo chuku do salufotu anwa. And I can prove it from the Bible, from everywhere. Oburo ebumnobi Chineke na onye abuna ga-adị impoverished. Mba. But I when Natali ndị emekere ya. O ya ka Chineke na-asị, ndị anwụ ike adịrọ emekere ya. Don't forget them. Remember them. Help them. Ano ya mere anyị na-eme empowerment. Empowerment anyị na-eme bụ to see as many as we can raise. As many as we can raise. Ifre. There is this trend of people leaving church. Okay. We've discussed that prior to this show. Yes. And everything. Then I rap church. Yes. Massive exodus. People leaving the church, renouncing, going into tradition, with this, idolatry. Yes,
Now, pastors, man, please, can you say a lot about this? Okay. What's happening to the church? Amen. Nke bụ eziokwu bụ this. And ọ bụkwa na erapụgo church ga-ekwa ntị o. No onye amelụ nji mee nke a is not result, is not excuse. No onye amelụ nji daa exam. Ịdagokwa bụ na ịdagokwa. Okay, so na ife melia few weeks ago na church ka m na-ekwu onwe ife nchọrọ ikwu about church. Nsifa na onye ọbụla na-ajọji church ụka site n'ife ọfụrụ maybe this last 15-20 years ọ bụla ife ifụrụ ka iji define ụka ọ bụla ife ifụrụ ka iji define ya church. Nsi ya na the likelihood bụ na ife na-eme assume or the image inwe about church bụ a very wrong image. What I mean? Yes. Yeah, because now a lot of things have gone wrong inside church within this last few years. Although the church has gone wrong, if it got wrong, there was a massive intrusion of false people into the church. Massive intrusion of false people into the church. That's what happened. So, nda niile hijack their church. Na-emezi fe di fama. And no, during that period, ka amụpụtara ụmụaka. Ndị dị 20 years now. Ndị dị 23 years now. Gen Z. Kedu ifefe aghọta as church? Ọ bụrụ ifefe afọ. Because Gen Z agụrụ Bible. Gen Z they don't know. No, nkefe na afụ n'anya kefe afro church. Nkefe afọ. So, ife na-ekwuzi bụ the problem bụ that church was misrepresented by enemies of the church who got into the church. Onye amaro n'ebe mbi before now. Onye dosalo church. Onye ọka. Onwe ndị mịa. Ọ na-emegbu alụsị. From alụsị anwa ka o ji direct eziokwu ka na way from alụsị anwa ka o si bịa dosa church. Golo band, golo instruments, bido gụwa egwu church. Ndị mmadụ na-abịa. That's what started happening. Ma ndị native doctors abata asị ndị mmadụ tawa afịa. Ọ bụrụzi na church ka a na-abịa eyipụ ndị mmadụ efe. Na-emetụka chafa aka na their private parts. Na-emecha all those things. Ọ bụrụ Bible ka fa na-ekwu. Ọ bụrụ Jesus ka fa na-akpọ. Biko ọ church. Ọ bụrụ no church. But udili fa nwe erika. But abịa gụnye ya na church. Abata na ife ya asị na o nwere one pastor. And this Gen Z people, afọ ha na pastor is church. Asị na o nwere one pastor sịrị ndị mmadụ mee nke a mee nke a. Na o nwere pastor ụfọdụ fụ that people can be deceived. All religion ka eji deceive ndị mmadụ. So ụfọdụ afọ that deception is doable church. Fesi ebe anwa bịa bụrụ pastor. O nwere ndị na-abịa rent ya shop fa chọọ onye fama na ọ dị motivational. A na-eme ya chọọ onye dị motivational si na ife anyị na-eme ya preach nwekwa bịa onye ya shop dosa offering na-abata na-eke. Ọ bụrụ na church nọ no ndị melụ intrude into the church. They are false people. They came to blackmail the church. They are blackmailing the church. Ano ya ka ụmụaka na-afụ. O ya ka youth na-afụ. And that is the only definition of church. They didn't know church before they were born. It's massive. Onye afụ na na-emezi, onye aga melụ na na-eme. So, mpụ adị. Crimes adị. Ndị na-eme all the crimes, vices a na-eme. Fa na-eme ya. Abata. And then at some point, nezi femelu. Ndị nwa nọ na church
who have been doing it with their right mind, honest mind. Ibiafuna, these other negative ones is deceiving more people and cutting away more with resources. Onye nke anọkata okwerozia ojuba ka ife ndị a na-eme ebido mewa. Show me the way. Abia si show me the way. From show me the way anwa. Enwego some genuine people guys aga si show me the way. Agaba. And amacha eziokwu. Ụfọdụ ndị a na-aga to certain places. Ụfọdụ ndị a na-aga to occult people. Biko pastor na-aga to onye occult ka ọ saa ya anya. Ike ya kpọ nke anwa church or ka bụ Christian. Is it Christian? It is clear na onye a abụrụ a Christian. Because onwere mgbe Christian ga-abụ onye ọgọ mmụọ. But fafugo they use the vehicle of Christ because Christ is known for truth. So when they call Christ, Jesus bụ eziokwu. So fabiazi kpọọ Jesus afụbafa ka eziokwu. But ịbanyezie fụ na ọ bụrụ eziokwu. Onye ọzọ abata mekwa the same thing kpọọ Jesus. Because farmer na ekpo ha na Jesus, you will naturally be taught that you are a genuine person. So they are hiding under the integrity of Christ. They are hiding under the truthfulness of Christ to deceive people. Onye ọbụla ma Jesus Christ as a righteous person, as truth. Therefore, onye ọbụla that professes to be his follower should be truth. So, otu aka all these false people, fake people, si bata, bia mesia up the church. So, but even na agwa people bo, enezikwa ya anya, fake na many times, fake na contest to original. Imalo no na adewade more popular than original. The non will if also nchole gwa people. Eme kataro nwere fake ma ọ bụ na enwere original. A man for fake 5,000 naira note no wa. A man for fake 5,000 naira note. Be afia. Because there's no original. Because there's no original 5,000 naira note. Makanane nwe fake church, but because there is truthful church. And truthful church will give you all the benefits of a church. So instead of people running away from church, because it is injurious. If na church, ezigbo church to the world, whether they want to believe it or not, or they can jump from frying pan to fire. It is not possible. And quote me anywhere, anything facho kafakuo, emegom study, emegom research. Onwero mgbe idolatry. No. All the darkness and light did together. Close. They say that we're serving one God. That fuchku ka na efe. And when they see through Jesus, when they see through Amadioha, when they see, do you think we all have one Bible God? Okay. Yeah, for more women can accept but denying the Bible. You can't agree in the Bible, make one agree in that. Yes. Eh? Yes. Ikwenye nkanwa bo rejecting the Bible. Yes. Because Bible says Jesus, he didn't say Jesus but one of the way. Yes. Jesus has said, I am one of the ways. Yes. Jesus also, I'm the way. And if I would the emphatic statement of Jesus, I am. Osina onye ọzọ, Jesus ejokuru. Is either na Jesus otolasi. Is either na otolasi or no kwuru eziokwu. Is either na Jesus tolasi or no kwuru eziokwu. O say I am the good shepherd. No onye ọzọ the thief. I am the way. Also, I am one of the ways. I am the truth. So either na otolasi. And in my family, Jesus to ha no fu ase oborozikwa Jesus o. Jesus to ha no fu ase oborozikwa opara Chineke. Jesus after ha no fu ase Jesus otolo. Can I tell you? It nullifies every other claim. One fault. One lie from Christ. One error from Christ.
nullifies every other claim. So it's either Nobu Jesus, the Son of God, or Noburo Jesus. Iwepohana one thing. Oburozi Jesus. So let me just summarize it. If any one single statement Jesus made is not true, then Jesus is entire falsehood. So it's either you accept him and you accept what he said. That is it. So he may accept name in many other ways, but to deny Jesus, Obiobo, I'm denying with Jesus. And what if you mem, he deny ya because overall philosophy. Jesus abro kwa religion no. Jesus bo reality. Jesus bo onye. Jesus bo onye. Jesus is a person. Not here. Not a thing. Not an idea. He is a person. So if you are relating with Christ, you are relating with a person. And those who have really known him know that he is a person. Okay, for two amon again on now. Ibu a person. Madu yeme. Only ano katasim na yam baba. Abre a person that he doesn't exist. No. Mona ya fugo, mona ya pago. Jesus bu a person. So already far nako. Pastor bien we ndị mmadụ iwe a na-ewegalụ church keta nke ikpeazụ a bụ nke dị egwu. Enwe ndị nọ na social media that the freeze Matthias Ezako iwe towards the church and ọ dịka maka miracle asịrọ. You know that churches say that they do miracle and then people are dying. Why can't they go to hospitals and do miracle? Pastor Obi, can you in a miracle? Nelton Yesis Zaya. Album an instrument of miracle. Okay. Let me put it that way. Okay. Okay. Because miracle nine, every genuine miracle from God is all from God. Okay. But miracles are normal in our church. Normal. Healing. Deliverance. Normal. I believe in miracles because I believe in God. Chineke bụ Chineke miracles. Nke bụ eziokwu, onye ọbụla sị na ya na Chineke dị close, afụnubero miracle. Ya chekekwa the closeness. Miracle bụ the signature of divine involvement. Signature of divine presence. Onye sị na ya na Chineke na-eme ife. Ọfụnubero miracle or signs and wonders. Ya check ya relationship ya na Chineke. Chineke bụ God of signs and wonders. Any church miracle ademe, fa check ya ma Chineke ọnọkwana ya. Also na church ka miracle kwesịrị na-eme because that is the question. Can't the pastors take the miracles to where people need miracle? Okay. You know, the hospitals, the mortuaries, okay, go ahead, please. Ọ bụrụ so na church, ebe ọbụla Chineke nọ, ebe ọbụla akpọku Chineke n'okwukwe, Chineke na-aza ekpere. So ọ na-aza ekpere na hospital, ọ na-aza ekpere anywhere. Ịghọta? But o nwere ife nchọ ka ndụ telu ndị mmadụ. Nke bụ eziokwu bụ na enwe fake miracles. Nke bụ eziokwu bụ na enwe arrange miracles. Okay. Ademia, and ndị na-eme ife a, you can't be close to Jesus Christ. Like I've said, Jesus stands for integrity and truth and honesty. You can't be close to Christ, Chineke arapugi, to go and arrange miracles. Imanlarola, Chineke amanchodi kijila fiasi. How would he? Oya men na agwa unu. Unu uses na fake, na Georgie original. Unu using ya. Onwere onye ya na Chineke, the Holy God, onye ezi omume. Gana alụkọ ọlụ. Ọ na-emelu Chineke arrangement. Ọ Chineke edunye m now. Chineke ọ na-edunye m ka mmeli arrangement na ọma ngwọnwụzi ọrịa. Chineke ọ na-edunye m my son
go and arrange ọ maka na ike adịrọzi ịgwọ ọ maka na ọ da agwọzi onye ọbụla na-eme arrange biko yọrọ m ndị social media fapozini ya church ọ bụrụ the Church of Jesus Christ na somebody kpọrọ onwe ya Yambaba ọ pụtara na ọ ya nwa Yambaba maka na ọ fụ na your products are selling ọ gaa now tinye afa gị na your products are selling nna ka otu ya feel ma ọ ga mee misbehave tomorrow niile a na-asị na-ekwife Yambaba mee ọ dịrọ nụ mma. They are misrepresenting Christ. Enwe ka esi ama ndị wụ arrange na ndị wụ real. Enwe features. Yes. Okay. Many times by their fruits you will know them. Okay. Now, but Imana, one thing about deception. The goal of the deceiver is to make it look like truth, to make it real. That is his goal. And so he deceives the innocent. So many times, onye nwere discernment, or that dizzy water, but prayerfully, and being discerning enough and sensitive, because in that, many of these people, each take care their personal life. They don't live righteously. Many of them no more wine in Mayfair. Many of them no more wine in Mayfair. Many of them nangumanya. Many of them take drugs. But them go if I have if find a many here. But when it go close, if you know way, only if I die the child straight. If I die the child straight. I know you do get and only if I draw straight. Then with discernment. And water. Only Mampafa. Only somebody the popular one of those days. Obioka, ntigodi uke ka ngagodu. As at that period, akama futaria ka anything. Of course, no nandi fena melunji sega, and they ga check ya ga test ya what I neku. And I went with some of my workers na church. I met now on my own, how was the service? All of them said, but something was wrong. Mama, no nyanwa poputa that day. Nifa nwokulu, mife kulu basalia, mama no buru eziokwu. I know it very, very well. I can go service somewhere. Onye biala ebe ahụ amaro na mbọ pastor. Amaro na mbọ pastor. But him go maybe no mo tu si look ka onye na-eme ofuma. Imana onye akponitelu m nyebe m amụma. Amụma niile onye lo mgbe lai. Ọ sị na nna aga for visa. Aga nubere for visa. Visa to heaven. Na na-eme visa na atra igo no na nke ya agazi ọkọcha ife ni n'ọkọ. Ire ekiri. Nne anya. Emekata asị gị ọ na ọ bụrụ eziokwu. Mmụọ. But emekata gị ọfụ na onye ada corporate. And I wasn't bending. And you see, not because of Onyembo Melo that I was not consenting. Obulonye, because now Emechagi introduced as a man of God. Iyara neba wabia shame way man of God. Oh, yeah, name for that equity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, true, sir. Yes, sir. So because if arrangement that one in because even now yo bo una posinia church because no buro Chineke dunyelofa. Obulo Chineke dunyelofa. I don't know if I was on choke maloma kande that the freezer. Many of them. If enabo. God check one day name ifa. That the freeze no go and trace him. If you know because na family issue with maybe the leader of the church in Befanaga church.
And you check it again. If that they had issue. I'm not going to that the freeze of former because I think we have time to get into all those things. But I'm not that the freeze will a issue. Neighbor naga church. And I train your discipline. He resisted the discipline. Oboro no meri foku. As no me. But he resisted the discipline. From discipline, there's rebellion. Obuli wa waputa. Faces onye ọbụla. Faces onye ọbụla. Then tinyezikwa again. Aga na-enwe n'ego. And akwena na social media. Ima no nwere ife na-aka aga traffic. Dan na-asị na pastor melo. Oyere kpo me. Chris me. No nka nwa na-aka aga afia. So some people just found that out and stayed there to make their money. And so to make their money and then all that. You know, yen jiji work like a miracle, but anyway, some time ago, 2 popular actors died. One John Okafor, Mr. Ibu, and Amechi Monago. And then people were asking, and the pastors are for her. Better. And then some of us were aware that Mr. Ibu himself went to some pastors for prayers. And when we go pastors, say for that na iye niile me adigo. And when the pastor, when Mr. Ibu bata, and we room on odigo one pastor be claim more the healing. No, I be here road the other. You know, so where are pastors when things that like this? There is obvious reason now for you to go and pray for somebody and let him get healed and let God take the glory. So kemgbe pastors so na anocha ma ode ya arụ adịrọ mmadụ ori na ama na onye arụ adịrị ya. Where are the pastors that in such time? Okay. Makwalu na-enwe 2 kinds of pastors. Fake pastors. Yes. And genuine pastors. Okay. Onye ọbụla ịnụ n'ọnụ ya ka alụọ gị ọlụ ka alụ ọlụ gị ọlụ. Onye ọbụla ịnụrụ ya n'ọnụ ya ọ bụrụ Jizọs dunyere ya.